In the top most air polluted cities in the world, 6 are Indian cities. I had gone to Vancouver in Canada, but walking in Vancouver was such a pleasure. And the city had been so well designed that all the important areas one could cover by walk within 30 minutes. எல்லாருமே தனிப்பட்ட வண்டியில போனா traffic jams, air pollution நடக்கதா செய்யும். லண்டன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா even ministers travel by metro rail. Judges travel by metro rail. Big businessmen travel by metro rail. Traveling by metro rail or London tube is much faster because you go point to point. நம்ம இதுவரைக்கும் பேசினது solid waste. Now there is also what is called liquid waste, what you call sewage. அதில் 72% அப்படியே ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் ரிவர்ஸ்லையும் லேக்ஸ்லையும் விட்டுறாங்க. கூவம், அடையார் ரிவர் அண்ட் பக்கிங்ஹாம் கெனால், all three are dead. No living creatures, no fish, not even insects are there. ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயினில் பல சிக்கல் இருக்கு. வெஸ்ட் மாம்பலத்தில் எங்கேயோ ஒரு கல்வெட் எங்கேயோ பிளாக் ஆயிருந்தது. என்டையர் ஏரியா வாஸ் flooded. இந்த கல்வெட்னால தான் இப்படி ஃப்ளட் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு டைம் ஆச்சு. நீங்கள் அடிக்கடி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லையும் மற்றவர்களையும் பார்த்துருப்பீங்க. ஈவன் சசி தரூர் ஏதோ போய் பேசியிருக்காரு, அது தப்பு. வாட் சசி தரூர் said is wrong. சிகரெட்டில் ஸ்மோக்கிங் அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு லாபி தான், டொபாக்கோ லாபி. பட் இங்கே அப்படி இல்லை. த ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரர் லாபி, த கோல் ஒர்க்கர்ஸ் லாபி, த பெட்ரோலியம் கம்பெனிஸ் லாபி. There are a lot of scientists who have been paid by these lobbies and who say இல்ல global warming இல்ல bullshit. ரஷ்யால -40 இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல +55 இருக்கும். But the average earth temperature is about 15 degrees centigrade. Your normal average temperature is 98.6 degrees Fahrenheit. Fever ஒரு 4 degrees 5 degrees கூடிச்சனா 104 கிட்ட வந்துருச்சனா just 3 degrees என்ன பெரிய 3 degrees ன்னு சொல்ல முடியாது. President Abdul Kalam, he was proposing something called provision of urban amenities in rural areas. அவரோட thinking was wrong. நீங்க நம்ம பார்க்ஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க, ஃபுல்லா டைல் போட்டு வச்சிருப்போம் அந்த பார்க்ல வாக்கிங்னு சொல்லி. இருக்கிற சீப்பேஜ் கூட நடக்காது அந்த டைல் போட்டு. நம்ம ஆளுங்களுக்கு அந்த கான்செப்டே இல்லை. தமிழ்நாடு is one of the better states, but தமிழ்நாட்டிலே இந்த நிலைமையான you can imagine what the situation in the rest of the country is. At the outset, I would like to thank the Economics Department of University of Madras and the Dr. Rajaratnam for extending me this invitation to deliver the Endowment lecture on the topic of city planning, climate change and green infrastructure. Coming to Madras University is some kind of a homecoming for me. I first entered this building on March 2nd, 1989, when I was Additional Collector Development Thanjavur. It was a composite Thanjavur district then. The Education Secretary rang me up and said, pack your bags and come immediately to Chennai. You are going to be posted as Registrar of Madras University. I was taken by surprise. I came the very next morning. Syndicate meeting to appoint me was to be held in the afternoon. The Education Secretary asked me to go and meet the Vice Chancellor, Dr. Jnanam. After I had called on him, apparently Dr. Jnanam said, "Enna oru sinna payana poi amchirukeenga," and all that. I was only 31 years old at that time, younger than many of the PhD scholars of the university. After I was appointed, I called on Periyarism Anbalagan, who was then the Education Minister. He also said, "Enna vayasu ungalku?" அப்படினாரு. 31 சார் அப்படின்னா. என்ன இன்னும் இவ்வளோ சின்ன வயசில் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னாரு. He was also surprised. But I spent 2 years here as registrar, and they were very tumultuous years, and I have very fond memories of my stay as registrar of Madras University. In fact, the 5 gardens around the university were done by me with the help of various banks, State Bank of India, Indian Bank, IOB, Vijaya Bank and Tamil Nadu Central Cooperative Bank. The first thing I did when I entered was to see if the gardens are still there. They are still there and I'm very happy about that. Now, coming to the topic, don't be psyched by the esoteric or high-sounding words, terms like city planning, climate change, green infrastructure and things like that. This is a topic that should be very close to the heart of every one of you. All of us, or rather most of us in India, are living in cities that have become dysfunctional. We have a serious problem on our hands. Most cities are not able to deliver on infrastructure and services, and this problem is becoming worse in times of climate change. So I thought this was an appropriate topic. Now let me ask you a question. Something very momentous happened on May 23rd, 2007, in the year May 23rd, 2007. Can anybody tell me what happened on that day? That was only a indicative date. What happened on that day was that for the first time in human history, the population of people living in urban areas exceeded the population of people living in rural areas. As you know, anatomically modern
human beings or Homo sapiens originated in Africa about 2 lakh years ago. We are all Africans in a sense. And they migrated to various parts of the world. For 1,90,000 years, man was a nomadic hunter-gatherer. Then about 10,000 years ago, agriculture was discovered and people settled down in villages, and villages became towns. But till May 23rd, 2007, more people used to live in villages than towns. Now it's the other way around. In 1800, only 6% of the humans were city dwellers. Now about 55% are living in cities. By 2050, it will be 2/3 or 67%. Cities consume 80% of the world's energy and produce 75% of greenhouse gas emissions. Therefore, the battle against climate change will be won or lost in our cities. Now, if you take up India, Mahatma Gandhi used to say, India lives in its villages. India is still a predominantly rural country. According to the 2011 census, India's urban population was 31%. The 2021 census has not yet been conducted, but urban population percentage is likely to be about 36% now. Now, when you compare India's urban population percentage with those of other countries, like say China, 64%, Russia, 75%, Brazil, 87%, Australia, 87%, Iran, 77%, Indonesia, 58%, Japan, 92%, the USA, 83%, and UK, 84%. You realize that India's urban population is very low, population in terms of percentage. Even when the percentage is only 36%, we are not able to deliver the required level of urban services. What will happen if the urban population percentage becomes 60% or 80% or 90%? We are going to have a real problem on our hands. The projection is that India's urban population will cross 50% only by 2050. After that, Mahatma Gandhi's statement that India lives in villages will no longer be true. Now, the peculiar thing about India's urban population growth is that it is concentrated in what are called metropolitan cities. Metropolitan cities are cities with population more than 10 lakhs. Chennai, for example, is a metropolitan city. Coimbatore is a metropolitan city. Most of the big cities in Tamil Nadu are metropolitan cities. And in what are called tier 1 cities. Tier 1 cities are cities with population more than 1 lakh. So in the பெரிய சிட்டிஸில் தான் பாப்புலேஷன் க்ரோத் நடந்துகிட்ருக்கு. சின்ன சிட்டிஸ்லையும் கிராமத்துலையும் பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிட்ருக்கு. So people are moving from the smaller cities and from villages to the bigger cities. Among the bigger states, the top 3 urbanized states, as per the census of 2011, were Tamil Nadu first, 48%, Kerala second, 47%, Maharashtra third, 45%. This was as of 2011. By now, I'm sure all 3 would have crossed 50%. So even if the rest of India will not cross urban population percentage of 50% till 2050, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra have already crossed it as of now. Now there are 3 patterns of urbanization in Indian states. If you look at Tamil Nadu and Maharashtra, you find in Tamil Nadu, for example, Chennai is a very big city, fine. But other cities like Coimbatore, Trichy, Salem, Madurai, they're not very small. They're fairly decent. They're quite big. Coimbatore's population is about 22 lakhs. So they're all quite decent. Same with Maharashtra. Mumbai is no doubt very big, but they also have big cities like Pune, Nashik, Nagpur and all that. But if you look at Karnataka and Telangana, there is an anomaly. Bangalore is very big. Hyderabad is very big. But the second level of cities are much smaller. For example, 38% of the urban population of Karnataka lives in Bangalore city alone, 38%. Second is Mysore city, 9%. Then Hubli Dharwad, 9%. Mangalore is about 5%. So the other cities are much smaller. Same with Telangana. Hyderabad is very big. The other cities are Warangal, these are much smaller. Whereas there is third category of cities like in states like Bihar and West Bengal, where even the capital city, of course, is big. Kolkata is very big. Patna is not so big.
But the second and third level cities are very, very small. Asansol is just some 7 lakhs, second in West Bengal. Bihar, Muzaffarpur is only about 5 lakhs. So there are 3 types of states. Some where all the cities are big, some where one city is big and others are somewhat small, and some where only one city is big, the rest are little, very, very small. Now, obviously, it's the states where a lot of big cities are there are better than states where most of the population is concentrated in one city. Now, there is a term called mega cities, which you should remember. These 3 things you should remember. Tier 1 city is a city with a population more than 1 lakh. Metropolitan city is a city with a population more than 10 lakhs. Mega city is a city with a population more than 1 crore or 10 million. Now, mega city is not a city, it is an urban agglomeration. If you look at Chennai, for example, the Chennai mega city consists of Chennai Corporation, which is about 426 square kilometers in area, and the various villages, town panchayats, municipalities, corporations coming in the Chennai metropolitan area, which is about 5,000 square kilometers. CMDA is supposed to do the town planning for city planning for this Chennai metropolitan area. Similarly, you have Bangalore Development Authority, Delhi Development Authority. All these are supposed to plan the city development for these megacities. In 1965, there were only 2 megacities in the world, New York and Tokyo. They had population more than 10 million or 1 crore. But in 2015, there are 35 megacities globally. Most of them are now in the Asia, where they form a significant proportion of the national urban population. Just like Bangalore and Hyderabad, for example, in Bangkok, 50% of Thailand's urban population lives in Bangkok alone. 33% of South Korea's urban population lives in Seoul alone. And 20% of Indonesia's urban population lives in Jakarta alone. Now, when such a large number of people live in the capital city, there's a problem. Number 1, managing the city is difficult. And number 2, if the people revolt, things can get tricky for the government, because so many people are concentrated in the capital city. In 2015, India had 5 megacities: Delhi, 26.5 million, Mumbai, 21.4 million, Kolkata, 15 million, Bangalore, 10.5 million, Chennai, 10.2 million. India had 5 megacities. Maybe by now, 2 more cities might have been added, Hyderabad and Ahmedabad. These are the megacities of the world. You can take some time to study this chart. You notice that most of these megacities, that is cities with population more than 1 crore or 10 lakhs, are in the developing world. The biggest of them is Tokyo. Delhi is fast catching up. Now, Indian megacities grew so rapidly and unexpectedly that governments and urban planners could only play catch-up. The problems are overwhelming. As you know, Bangalore, it grew by about 300%, that is increased in population by 3 times over a period of 30 years. That's why things have collapsed in Bangalore. The political system in India was heavily biased towards the rural sector. Till about 2000, urban local bodies had very few schemes or function-specific grants when compared to rural local bodies. I always used to say, first 50 years, since most of our politicians were village-based, they didn't really have a proper understanding of what cities require. They just left cities to fend for themselves. As a result, cities grew haphazardly and we are facing serious problems. But after 2000, governments realized that there's a problem in cities. So the first program for cities, Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, JNNURM, was started. And then now we have the Smart Cities Mission, the Atal Mission and all that, but the funding is still inadequate. Problems of our cities. Now, what are the problems of our cities? The first is what is called urban sprawl. I hope you know what is meant by urban sprawl. Cities spreading outward. I think Chennai has gone all the way up to, I think it's almost merged with Tambaram, Avadi. It's going all the way up to Mahabalipuram. Soon it will go up to Marakkanam, Pondicherry. Here it may merge with Vellore, Kanchipuram. I mean, this is the way the city is spreading. It is spreading outward. This is called urban sprawl. Now,
urban sprawl has happened because of automobiles. Before automobiles, most cities were compact. People could walk or cycle or take a bus or a tram and reach most of the important places. But now it's no longer possible. You have to come, sit in the car for almost 1 hour, 2 hours. It takes a long time. India suffers from urban sprawl of both the US type and the China type. Now, what is the US? In US, for example, there are a lot of low-rise buildings, that is 1 or 2 floor buildings spread out widely. US la car lamaning and walking நடத்த முடியாது. Every family has at least 2-3 cars. In China, you have the same urban sprawl, but they're slightly high-rise buildings, maybe 3 floors, 4 floors, 5 floors. But because the population in China is much more. India, we have both. We have these low-rise buildings and also high-rise buildings. So, but this is not the way you should be building cities. Why is urban sprawl bad? It leads to higher private automobile dependency and longer commuting distances. You have to sit in the car for hours together. This means more traffic jams, more air pollution, higher greenhouse gas emissions, and a greater carbon footprint. நீங்கள் என்ன ஃப்ளைஓவர் கட்டினாலும் சரி, என்ன கத்திப்பாரா மாதிரி இந்த கிரேட் செப்பரேட்டர் கட்டினாலும் சரி, என்ன பைபாஸ் ரோடு போட்டாலும் சரி, என்ன ரிங் ரோடு போட்டாலும் சரி, இந்த ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யும். As long as you have urban sprawl, as long as the cities are spreading outward, you are going to have this problem. Forget about climate change and carbon footprint. Traffic congestion and air pollution, our cities will get choked. Now, because of urban sprawl, you are losing valuable agricultural land. Most of the agricultural land is being converted into house-side plots. And you require a lot of land just for parking vehicles. Look at the amount of land that you have need in cities for just parking vehicles. So what this tells us is that the days of cheap land are over. We are still stuck in the 20th century city planning, where we thought land was available for, and the city could grow outwards, but you can't do any more. Because when the city spread outward, it substantially increases the per user cost of providing public services such as water, energy, sanitation, and public transport. நீங்கள் வாட்டர் பைப்லைன் எடுத்துகிட்டே போகணும், சிவரேஜ் பைப்லைனும் எடுத்துகிட்டே போகணும், டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே எக்கச்சக்கம் காஸ்ட்லி ஆகிட்டே இருக்கும் as the city grows bigger and bigger. So the current thinking is that cities must grow vertically, not horizontally. And public transport should be given priority over private transport. Now you may say that இப்போ city vertical தானே போயிட்டுருக்கு, இந்த vertical கிடையாது, இந்த 6 floor, 10 floors, 20 floors கிடையாது. When they say vertically, they mean 20 floors, 50 floors, 100 floors or even more. So cities have to grow vertically. Of course, the infrastructure requirement in terms of water supply pipelines, sewerage pipelines, all this may be greater, but then they are confined to a smaller manageable area. Whereas நீங்கள் ஹொரிசான்டலில் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா பைப்லைன் நீங்கள் கிலோமீட்டர் கணக்காக போட்டு இருக்கணும். That is more difficult. Walking and cycling, as you know, are the cleanest ways to get around in a city. They are non-polluting. It's a pleasure. I remember about 2 years ago, I had gone to Vancouver in Canada, where both my sons are living. I got caught in this COVID-19 and I couldn't come back for about 8 months. But walking in Vancouver was such a pleasure. And the city had been so well designed that all the important areas one could cover by walk within 30 minutes. And if you take a cycle, you can cover almost the whole city in 1 hour by cycle. The city had been planned like that. Most of the Indian cities have not been planned like that. Today there is no equity in road usage. Only about 8% of Indians own cars, but they hog almost all of road space. Our policymakers focus also on cars and other automobiles. இப்போ காலங்காத்தால நீங்கள் 5 மணிக்கோ இல்லாட்டி நைட்டில் 9 மணிக்கு அப்புறம் தான் ரோட்டில் நடக்கலாம். டே டைமில் நடந்தீங்கன்னா யூல் கெட் ரன் ஓவர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபுட்பாத்ஸ் கிடையாது. ஃபுட்பாத்ஸ் இருந்தாலும் இந்த என்க்ரோச் ஆகிருக்கும், கடை போட்டு வச்சுருப்பான். ரோட்டில் நடந்தீங்கன்னா ஆபத்து, சைக்கிளில் போகிறது ஆபத்து. Now our cities are not at all pedestrian friendly or cyclist friendly. This is not the way it should be.
Cars, only 8% of Indians are having cars. About 55% of Indians are having two-wheelers, but only 8% of, but on the car, avanukku dhaan the road சொந்த மாதிரி ஓட்டிட்டு இருப்பான். And the government's policies are also only about highways, roads, காருக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுதான் யோசிக்கிறாங்க தவிர சைக்கிளிஸ்ட்க்கு என்ன பண்ணலாம், பெடஸ்ட்ரியன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணலாங்கிற யோசனை சுத்தமாக கிடையாது. Now here is an interesting quotation from a gentleman called Enrique Peñalosa, former mayor of Bogota, Colombia. He says, an advanced city is not one where the poor move about in cars, but where even the rich use public transportation. நம்ம ஊரில் எப்படியானா பூராக இருக்கிறப்ப நடந்து போவான், சைக்கிளில் போவான். கொஞ்சம் பணம் வந்துருச்சுன்னா டூ வீலர் வாங்கிடுவான். இன்னும் கொஞ்சம் பணம் வந்துருச்சுன்னா மாருதி டிசைர், ஸ்விஃப்ட் ஏதோ ஒன்று வாங்கிடுவான். இன்னும் கொஞ்சம் பணம் வந்துருச்சுன்னா பெரிய ஒரு கார் வாங்குவான். இன்னும் பணம் வந்துருச்சுன்னா எஸ்யூவி வாங்குவான். இப்படியே போய்ட்டு திஸ் இஸ் த கிரேடேஷன். ஸோ எல்லாருமே தனிப்பட்ட வண்டியில் போனால் traffic jams, air pollution நடக்கதா செய்யும். Whereas US and England and many of the developed cities la pathina, the public transport system, especially the metro rail, is excellent. London la neenga pathina, even ministers travel by metro rail, judges travel by metro rail, big businessmen travel by metro rail. Traveling by metro rail or London tube is much faster because you go point to point. In the city la in the traffic la maatikama, directly you can go from point A to point B. So a good city is one where even the rich people travel by public transport. This is a chicken and egg policy. Because public transport nalla illadanaala, we think we should buy our own vehicle. And because we buy our own vehicle, there is a traffic jam. And this is a vicious circle. The next quotation is also very important from a gentleman called Jeff Speck. He is a famous American city planner, author of two famous books, Suburban Nation and Walkable City. He says American cities poach for the reason that because of the urban sprawl. Car illama America la neenga manage panna mudiyadhu. Public transportation is useless. Road la nadakka mudiyadhu, cycle otta mudiyadhu. Namma problem da, America it's even worse. So he wrote these two books saying that cities should be walkable, that urban sprawl is bad. So he says all the fancy economic development strategies do not hold a candle to the power of a great walkable urban space. I told you the example of Vancouver. Most of the European cities pathina downtown area na irukum, anga neenga nadandite polam. Most of the important areas neenga cover pannalam, cycle la polam. Whereas andha mari oru city illati, then that city is a American cities appadi kedaiyadhu. Now these are the two books written by him. One is Suburban Nation, The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream. Other is Walkable City. He says cities should be walkable. In the car ku mukkiyatvam koduthathu romba jaasti ayiruchu. According to C40, a global network of cities committed to addressing climate change, that is mayors of important cities, 40 important cities around the world, climate change cities எப்படி ஃபைட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு குரூப் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்டெலிஜென்ட் அர்பன் பிளானிங் ஷுட் ப்ரையாரிட்டைஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ராதர் தென் கார்ஸ். அந்த பழைய திங்கிங் தட் காரில் தான் போகணும், அந்த திங்கிங்கே போகணும். ஏன்னா நீங்கள் அப்படி அதை நிறுத்தாட்டி, தட் இஸ் இந்தியாவில் வி ஆர் பிஹைண்ட் ஆன் த கர்வ். மற்ற சிட்டிஸ் எல்லாம் அமெரிக்காலேயோ இல்லாட்டி யூரோப்பில் தேவ் கமிட்டட் திஸ் மிஸ்டேக் அண்ட் நவ் தே ஆர் கோயிங் பேக். தேவ் நவ் ரியலைஸ் தட் பைக்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட், வாக்கிங் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஈவன் சைனாவில் கூட 1/6 ஆஃப் த ரோட் ஸ்பேஸ் ஷுட் பி இயர் மார்க் ஃபார் பைக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் போட்டான். எல்லாமே காரை மட்டும் ஓட்டிகிட்டு இருக்க முடியாது, இது பைக்ஸ் அண்ட் பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட்னு போட்டான். 15-minute cities and complete neighborhoods are two urban design strategies that enable the majority of residents to access all their basic needs by foot or bike. I told you the example of Vancouver. Most of the places I could cover by walk within 30 minutes. கொஞ்சம் சைக்கிளில் போனால் எல்லாமே என்டையர் சிட்டியை கவர் பண்ணலாம். தட் ஷுட் பி த சிட்டி டிசைன். இப்பொழுதுக்கு நம்ம வாக்கிங் லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ், சைக்கிளிங், பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட், கார்ஸ்க்கு தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். So what the current thinking is, the whole thing should be inverted. Walking should be most important, then cycling, then public transport, then private cars. Now this is a bit of a joke in Bangalore. Karnataka government was thinking of bringing in a bill giving road rights to cyclists and pedestrians. எங்கே தான் நடக்க போகிறாங்க, எங்கே தான் சைக்கிள் ஓட்ட போகிறாங்கன்னு தெரியல. Because this is how that bill has not been passed yet. This is how Bangalore looks. The road in Bangalore looks. Bangalore has been rated as
the world's second most congested city. And the average speed of the car movement is only 20 kilometers per hour. Second most, இங்கே நடக்கிறதுக்கு எங்கே வழி இருக்குது, சட்டம் போட்டாலும் கூட என்ன யூஸ்ன்னு தெரியல. There's a recently I saw a WhatsApp joke. One chap from landed in Bangalore airport and is ringing up his friend in Bangalore city. Bro, which is a good biryani joint in Bangalore city? இவன் சொல்கிறான், பிரியாணி சாப்பிடணும்னா நீ ஹைதராபாத்துக்கு ஃப்ளைட் பிடிச்சிட்டு போ, அங்கே 1 ஹவரில் போகலாம், பெங்களூர் சிட்டிக்குள்ளே வரதுக்கு 2 மணி நேரம் ஆகும், ஸோ நீ ஹைதராபாத்துக்கு போ அப்படிங்கிறான். ஸோ திஸ் இஸ் த வே அவர் சென்னை கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டர் தென் பெங்களூர், பட் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணோன்னா இதே நிலமாக போகுது. No, you must have seen this recently. 65 Indian cities in the top 100 cities in the world in terms of air pollution. In the top most air polluted cities in the world, 6 are Indian cities. In the top 20, there are 14 Indian cities. In the top 50, there are 29 Indian cities. In the top 100, there are 65 Indian cities. This is very, very worrying. Remember, India's urban population percentage is only 36%. 36% இருக்கிறப்ப இந்த நிலைமைனா நாளைக்கு 80% ஆனால் என்ன பண்ண போகிறோம்? யூனோ, and this is not only because of atmospheric automobile pollution, it's also because of lax enforcement. Most of these cities are in North India. Enforcement கொஞ்சம் வீக் அங்கே. Industries pollute merrily. Farmers burn their crop, இதெல்லாம் residues, and they also cause இது. So we have a serious problem. Now 49% of India's urban population lives in slums. In Bombay it's about 55%. On an India's average is 49%. நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு வரதில்லை. So we think the problem doesn't exist. But this is how 49% of the people in India's cities live only in slums. This is garbage, what you call solid waste, kuppa. Only 75 to 80% of the total municipal waste in India gets collected, and only 22 to 28% of this is processed and treated. Now, in many cities, Chennai is definitely much better, and most of the Tamil Nadu is definitely one of the better administered states, and Tamil Nadu municipal corporations, municipalities, எல்லாமே all India level பார்த்தா we are definitely near the top. But அதுக்கோஸ்கரம் நம்ம என்ன கிளாஸில் மற்றவங்கள 20 மார்க் வாங்குறாங்கிறனால நம்ம 50 மார்க் வாங்குறோன்னு சந்தோஷப்படக்கூடாது. We have to aim at, we should compare ourselves with Singapore and Tokyo and Seoul and cities like that. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா this is குப்பையில் 20 to 28% தான் ட்ரீட் ஆகுது. Most of the waste is disposed of at either landfills or unmanaged dump sites, resulting in greenhouse gas emissions, fires and various environmental and health hazards. வேஸ்ட்டில் 2-3 வகை இருக்குது. ஒன்று ஆர்கானிக் வேஸ்ட்னா அது டிகே ஆகப்போ மீத்தேன் வரும். மீத்தேன் சம்டைம்ஸ் ஃபயர் பிடிச்சிக்கும், சம்டைம்ஸ் இதாகும், என்ன ஸ்மெல் வரும், ஃபயர் ஹசார்ட் இருக்கும், எல்லாமே இருக்குது. And it's also, methane is one of the greenhouse gases. Second is non-organic waste, construction debris, அதை துப்பி ஊர் புற கொட்டி வச்சுருப்பான் நம்மளே. Third is plastics, இந்த மாதிரி non-biodegradable waste. The 2-3 type of waste இருக்குது. Now there is a new concept, not really new, called circular economy. As students of economics, I don't know if you have read about this. A circular economy is one that doesn't throw waste products away, but recycles, repairs and reuses them, or recovers raw materials from them. Here, waste from one process becomes an input to other processes, which is nature's way of doing things. In nature, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே waste கிடையாது. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Plants use carbon dioxide and leave out oxygen. So, namma waste product is the input to the plants. Similarly, our waste products, maybe your urine or your the feces, they act as fertilizers to the plants. So nature, it's a closed loop, a circular economy. Nature operates like a circular economy. That nothing goes waste. உனக்கு வேண்டாதது somebody else. There are scavengers, there are cleaners, earthworms, hyenas, இந்த மாதிரி எல்லா all kinds of things are there, so that the waste of one animal is the input to another animal. That's how nature decides. But நம்ம அப்படி இல்லை, தூக்கி வேஸ்ட் அப்படியே தூக்கி போட்டிருக்கோம். So the present thinking is that we should move towards a circular economy. We can't allow things to be wasted. A fully circular city can cut down resource use by 28% and greenhouse gas emissions by 72%.
The need for landfills and dump sites is also reduced. இந்த குப்பை கொட்டுறதுக்கு லேண்ட் வேணும். கிராமத்தில் போனால் அவன் அடிக்க வந்துடுவான், ஏன் எங்கள் ஊரில் கொட்டுறீங்கன்னு சொல்லி எவனை விட மாட்டான். யூ வில் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் சைட்ஸ் ஃபார் குப்பை கொட்டுறதுக்கு. முந்தி ஏதோ ஏமாற்றி 4-5 இடத்த நம்ம பிடிச்சி வச்சுட்டோம், இப்போ அந்த இடத்துல குப்பை கொட்டிகிட்டு இருக்கோம். இன்னும் சென்னை கார்பரேஷன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா, it generates about 6,150 metric tons of solid waste every day. Daily 6,150 tons of குப்பை வருது. இதை என்ன பண்ணுறாங்க, முந்தி என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னா, these used to be simply dumped in 2 landfills in கொடுங்கையூர் and பெருங்குடி. ஸோ அப்பப்போ அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் அது டீகம்போஸ் ஆகிட்டு மீத்தேன் கேஸ் வந்து தீப்பற்றிக்கும். அப்பப்போ எங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும், சார் அங்கே பெருங்குடியில் தீப்பத்திருச்சு, கொடுங்கையூரில் தீப்பத்திருக்கு, என்னன்னா இதுதான் வேஸ்ட்டு. அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெப்ரி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, கூவம் ரிவர் ஆற்றுல போட்டிருப்பான், உங்கள் ரோட்லேயே நிறைய கிடக்கும், இல்லாட்டி எங்கெங்கேயோ போடுவான். ஏமாந்தனா அவன் வீட்டில் அவன் ஏரியாவில் போயிட்டே இருப்பான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹஸ் பீன் ஹேப்பனிங் இன் த பாஸ்ட். But in the last 10-15 years, our friend Karthikeyan, the Higher Education Secretary, and his successors, they have done some good work. இப்போ சென்னையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு 30-40% of the waste they are recycling and they are taking useful products. எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்? ஒன்று கம்போஸ்ட், மென்யூர் அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்லேருந்து மென்யூர் தயார் பண்ணுறாங்க, அந்த மென்யூர் விற்கிறாங்க. கம்ப்ரஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸ், as I said, இந்த மீத்தேன் இந்த இதெல்லாம் வருது, அதுலேருந்து நேச்சுரல் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, which can be used as fuel. தென் சாண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட்ஸ், இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெப்ரி இருக்குது, இந்த அதை நீங்கள் உடைச்சி அதுலேருந்து சாண்ட் எடுக்கலாம், அதுலேருந்து கல், கான்க்ரீட்டுக்கு வேண்டிய கல், அந்த மெட்டல்லாம் அதுலேருந்து எடுக்கலாம். அண்ட் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் தேர் செல்லிங் டு சிமெண்ட் கம்பெனிஸ். Cement companies buy the plastic and they burn them in the cement factory. So this is circular economy. Indore, Hyderabad and Chennai are among the top 3 circular cities in India. Now the Chennai city oda padam, you can see micro component, the waste linde they make manure, waste linde they make CNG gas. You can see the cylinders, gas cylinders, they sell the CNG gas cylinders. Dry waste processing, in the dry waste alla கட்டி கட்டியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேஸ்ட்டை கல்லாகவும் சாண்டாகவும், மேனுஃபேக்சர்ட் சாண்டுன்னு பேர், சாண்டுன்னு பேர், தேர் கன்வெர்ட்டிங் இட் இன்டு திஸ். இந்தியா ஜென்ரேட்ஸ் 72,308 million liters per day of urban wastewater. Only 28% is treated, 72% is disposed of in rivers, lakes or ground. இந்தியாவில் சிவேஜ் டெய்லி வீட்டில் நம்ம இது வரைக்கும் பேசினது சாலிட் வேஸ்ட். நோ தெர் இஸ் ஆல்சோ வாட் இஸ் கால்ட் லிக்விட் வேஸ்ட், வாட் யூ கால் சிவேஜ். அதில் 72% அப்படியே ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் ரிவர்ஸ்லையும் லேக்ஸ்லையும் விட்டுறாங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், த ரிவர்ஸ் கெட் கம்ப்ளீட்லி மெஸ்ட் அப். ஒன்லி 28% இஸ் ட்ரீட்டட். Recently there was a news item saying all the 3 Chennai waterways, that is Kuvam, Adaya River and Buckingham Canal, all 3 are dead. Dead ana, no living creatures, no fish, not even insects are there. Enna karanam? There are several reasons for that. இந்த சீன் உங்களுக்கு எந்த படத்துலேருந்து எடுத்ததுன்னு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில. இது 1965 mid-60s சிவாஜி கணேசன் நான் அனுப்புவது கடிதம் அல்ல அந்த பாட்டோட சீனு. அவர் கூவமில் ஒரு போட்டில் போயிட்டுருக்காரு. as you can see, கூவம் இஸ் வெரி க்ளீன். 67 கூவம் ரெஸ்டோரேஷன், நல்லாவே இருந்த ரிவரை கூவம் ரெஸ்டோரேஷன் சொல்லி நம்ம ஆளுங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தாங்க. அன்னையிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் we have spent about 3,000 crores and கூவம் has become worse and worse. So one day you can notice that the river is clean, I mean even though it is black and white. What is the second thing that you notice? Can anybody tell me what is the second thing that you notice in this picture? Beautiful greenery. On either side of the river there is excellent vegetation. Now any river in its natural state, நீங்க எங்க வேணா பாருங்க, ஒரு clean river இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் there is what is called a riparian buffer, that is ஒரு 30 to 100 மீட்டர்ஸ்க்கு ரெண்டு பக்கமும் வெஜிடேட்டிவ் காரிடர் இருக்கும். அந்த வெஜிடேட்டிவ் காரிடர் போச்சுன்னு சொன்னா ரிவர் போச்சு. யூ கெட் மை பாயிண்ட். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த வெஜிடேஷனில் போயிடுச்சு, buildings have come right up to the river bank. அது மட்டும் இல்லை, some fellows have encroached into the river also, into the Buckingham Canal. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் போக தான் செய்யும்.
I request you to see the Shivaji Ganeshan song, and you will notice that the only building I could see was that LIC building, I think. தூரத்தில் ஏதோ building தெரியுது, மற்றெல்லாம் it was fully green on both sides. Now, in the India மட்டும் இல்லை, throughout the world, rivers and lakes, especially urban rivers and urban lakes, have got thoroughly polluted. ரொம்ப மோசமாக இருக்குது நிலைமை. But other countries have taken concerted efforts to clean the rivers. For example, Singapore, between 1975 and 85, Singapore River and Kallang River ன்னு சொல்லியிருக்கு. Lee Kuan Yew, Singapore Prime Minister இருக்கப்போ, he took special efforts and he cleaned up the river. 10 வருஷம் ஆச்சு அது பண்ணுறதுக்கு. Singapore River is only about 3 kilometers long. Kallang River is about 10 kilometers long. It took him 10 years to follow up, continuous follow up. நம்ம Kuam is about 72 kilometers long. I think Adayar is about 42 kilometers long. Bakkim Canal in Tamil Nadu is about 163 kilometers long. நம்ம ஆளுங்க 1967 இந்த க்ளீன் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நிலைமை அப்படியே தான் இருக்குது. We are not improved. Now, லண்டனில் Thames River நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, it is much longer than this. It is 346 kilometers long. 19th centuryல Thames was like our Kuam. இந்த துர்நாத்தத்தினால parliamentary sessions used to be frequently adjourned. அந்த நாத்த ஸ்மெல் தாங்க முடியாமல் parliament used to adjourn. 1957ல Thames River was declared dead. Dead ana no fishes, no living creatures, nothing. So, இப்போ நம்ம சென்னை ரிவர்ஸ் மாதிரி Thames was like that in 1957. But the British government அதை க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லி முயற்சி எடுத்து தொடர்ந்து அந்த முயற்சி பண்ணி இப்போ Thames has become very clean. It's one of the cleanest rivers in the world and going through a very dense city like London. And even whales and small whales and dolphins கூட இந்த ரிவரில் இருக்கு இப்போ. As I said, ஒரு ரிவர் கெட்டு போகிறதுக்கு இல்லை லேக் கெட்டு போகிறதுக்கு என்ன காரணம்? You should know this because every now and then, even in the latest Tamil Nadu budget also, I found 1,200 crores allotted for Adayar restoration. அப்படின்னாங்க. என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு I am not very clear, but I can tell you this much. You have to do these two things. Rivers get polluted and lakes get polluted because of what are called point sources of pollution. That is industrial effluents and urban sewage. இதனால 60% pollution. இதை மடக்கிறது ஈஸி பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ட் எங்கே நடக்குதுன்னு சொல்லி அதை இது பண்ணலாம். அதுக்கு தான் பாயிண்ட்னு போடுறோம். அர்பன் சிவேஜ் இது பண்ணுறது ஈஸி. பட் the more difficult thing is diffuse sources such as storm water runoff and agricultural runoffs. மேலே அப்பர் ரீச்சஸ் ஆஃப் த ரிவரில் ஃபீல்ட்ஸ்லேருந்து வர தண்ணியெல்லாம் நைட்ரோஜன் அண்ட் ஃபாஸ்பரஸில் ரிச்சாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு பொல்யூஷன். கீழே இந்த மழை வந்தப்போ ஸ்டார்ம் வாட்டர் ரன் ஆஃப், இந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் அது இது பண்ணும். ஸோ தீஸ் டூ திங்ஸ் ஆர் காசிங் டிஃப்யூஸ் பொல்யூஷன். Now this is Chennai flood in 2021. இதுக்கு முன்னால் 2015 we had a massive flood. Chennai is not the only city which having this problem. Many other cities also have the same problem. அது என்ன காரணம்னு சொன்னால், urban flooding is essentially a problem of impervious surfaces, cement, concrete and asphalt. It is going to get worse as our cities grow. நீங்கள் ரோட்டில் போகிறப்போ you just watch end to end. It is impervious. Imperviousனா தண்ணி உள்ள போக முடியாது. You have the cement concrete footpath, then you have tar road, again cement concrete footpath. Where can water go? Water can't go. So இந்த சொல்யூஷன் என்ன நம்ம ஆளுங்க பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின் சொல்லி கட்டுறாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சென்னையில் ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின் கட்டினாங்க. பட் திஸ் இஸ் நாட் எ பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன். ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயினில் பல சிக்கல் இருக்குது. ஏன்னா வாட்டர் ஃப்ளோஸ் பை கிராவிட்டி. கிராவிட்டி ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு லெவல் வேணும். ஸோ சிட்டியில் மேடு பள்ளமாக இருக்கும். ஸோ தண்ணி அவ்வளோ ஈஸியாக போகாது. மேட்டு ஏரியாவிலேருந்து பள்ளத்துக்கு போகலாம். பட் பள்ளத்தில் ஏரியில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி போகும்? தண்ணி போகும், அங்கே தான் தேங்கும். ஆர் ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயினில் நம்ம ஆளுங்க குப்பை கிப்பை எல்லாமே போட்டிருப்பான். பிளாஸ்டிக்கு கவரு கல் கில்லெல்லாம் போடுவான். அது அடைச்சிருச்சுன்னா தண்ணி இதாயிரும். ஐ ரிமெம்பர் இன் 2021 the present commissioner of corporation Gagandeep Singh Bedi told me, ஏதோ இந்த வெஸ்ட் மாம்பலத்தில் எங்கேயோ ஒரு கல்வெட் எங்கேயோ பிளாக் ஆயிருந்தது. அந்த கல்வெட் பிளாக் ஆனதுனால என்டையர் ஏரியா வாஸ் ஃப்ளட்டட். இந்த கல்வெட்னால தான் இப்படி ஃப்ளட் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு டைம் ஆச்சு. ஸோ ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் லாஸ்ட் இயர் நம்ம தப்பிச்சோம், ஒன்றும் அவ்வளோ ஃப்ளட் வரல. பட் நாட் பிகாஸ் ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் ஆர் குட், பட் பிகாஸ் மழை வாஸ் நாட் தட் ஹார்ட். ஸோ ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் ஆர் நாட் த சொல்யூஷன். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளீஸ் ஸ்டடி த திங். நேச்சுரல் கிரவுண்ட் கவர் இருக்கிறப்போ மழை வந்துருச்சுன்னா
25% will get absorbed, deep infiltration. அது உங்கள் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் இதாகும். 25% ஷாலோ இன்ஃபில்ட்ரேஷன், 40% transpiration, 10% தான் ரன் ஆஃப். வேறஸ் இந்த பாட்டம் கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா 75 to 100% impervious surface, ரோடு கீடு இதில் இருந்ததுன்னா 30% evapotranspiration, 5% தான் டீப் இன்ஃபில்ட்ரேஷன், 10% ஷாலோ இன்ஃபில்ட்ரேஷன், 55% ரன் ஆஃப். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டாப் லெஃப்ட் கார்னருக்கும் பாட்டம் ரைட் கார்னருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 5 மடங்கு, தட் இஸ் ஒரு க்ரீன் ஸ்பேஸ் நீங்கள் எடுத்து அதில் நீங்கள் பேவ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா த ஸ்டார்ம் வாட்டர் ரன் ஆஃப் வில் பி 5.5 times. ஸோ இதை எப்படி தடுக்கிறதுன்னு சொன்னால் இப்போல்லாம் பீப்புள் ரியலைஸ்ட் தட் இது வரும், இதை வச்சு பண்ண முடியாது, ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின் வச்சு பண்ண முடியாது. வி நீட் what is called green infrastructure. I'll come to that later. Now this is some of the green infrastructure. Green roofs. இப்போ நிறைய பில்டிங்கில் பெரிய பெரிய பில்டிங்கெல்லாம் இருக்குது, they put green roofs. green roofs அப்படின்னா மழையை அதே அப்சார்ப் பண்ணிக்கும், மோஸ்ட் ஆஃப் த மழையை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும், டெம்பரேச்சரை குறைக்கும். ஒரு க்ரீன் ரூஃப் இருந்ததுன்னா அந்த பில்டிங்கோட டெம்பரேச்சர் ஒரு 2 degrees குறையும், கம்மி. நிறைய பில்டிங்ஸ் க்ரீன் ரூஃப் இருந்ததுன்னா சிட்டியோட டெம்பரேச்சர் 7 degrees கிட்ட குறையும். Next is green walls. In many countries they are doing this. இந்தியாவிலும் சில இடத்துல பண்ணிருக்கோம். கார்பரேஷன் சென்னை கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பில்லர்ஸ் எல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் செடியில் கவர் பண்ணுறாங்க. தண்ணி அங்கங்கே அரெஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். தேர்ட், கன்ஸ்ட்ரக்டட் வெட்லேண்ட்ஸ். ஒரு ரிவரை சுற்றி ஒரு வெட்லேண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும். நேச்சுரல் வெட்லேண்ட்ஸ், அது இல்லையானா ஆர்டிஃபிஷியல் வெட்லேண்ட்ஸ். யூ ரிமெம்பர் ஐ டோல்ட் யூ, அந்த ரிவர் பக்கம் ஒரு ரைப்பேரியன் பஃபர்ன்னு சொல்லி இருக்கணும். அந்த சிவாஜி கணேசன் இது பார்த்தீங்க, அந்த வெஜிடேஷன் அந்த வெட்லேண்ட் போச்சுன்னு சொன்னால் ரிவர் வில் கெட் பொல்யூட்டட். ஸோ நேச்சுரல் வெட்லேண்ட் இல்லையானா நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஆகணும். பிளான்டர் பாக்ஸஸ், ரோடுக்கு நடுவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்லி காங்க்ரீட் இது வச்சுருப்பான் நிறைய ரோட்டில். அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு பிளான்டர் மீடியன் போட்டோம். சென்னையில் நிறைய இடத்துல பிளான்டர் மீடியன் இருக்குது. அதை போட்டோன்னா பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், water also will get absorbed. You may think it's very narrow. சரி, 1 meter wide இருந்தாலும் ஒரு 1000 kilometer ரோடு இருந்ததுன்னா it will be 1000 square kilometers of green space. Next is bioswales. Bioswale is nothing but a fancy name for a ditch, you know. Next is rain garden. உங்கள் வீட்டில் நம்ம பின்னால், ஈவன் ஐ ஆம் கில்ட்டி ஆஃப் தட், நம்ம எல்லாமே பேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதுக்கு போல் ஒரு கார்டன் மாதிரி நீங்கள் ஒன்று பண்ணிங்கன்னா அதை கொஞ்சம் மழை தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சிக்கும். அர்பன் ஃபாரஸ்ட், சென்னை கார்பரேஷனில் OSR லேண்ட், ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ரிசர்வேஷன் சொல்லி நிறைய லேண்ட் இருக்குது. அதை இவனுங்க சரியாக கவனிக்காமல் கண்டவெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணிட்டுருக்கான். நான் ஆல் தீஸ் OSR லேண்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அதை நம்ம அர்பன் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி பண்ணால், இப்போ மியாவாக்கி ஃபாரஸ்ட்லாம் இருக்குது, ஒரு டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, அதை பண்ணோன்னா அது கொஞ்சம் மழை தண்ணி அங்கங்கே உறிஞ்சிக்கும். அவென்யூ ட்ரீஸ், ஒரு ட்ரீஸ் இருந்தாலே போதும். ஒன் சிங்கிள் ட்ரீ கேன் யூனோ இந்த ரெயினோட மூமெண்ட்டை நிறைய அரெஸ்ட் பண்ணும். இலையில் நிறைய படும், இதில் படும், ரூட்ஸ் உறிஞ்சிக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ட்ரீஸ் இன் எ சிட்டி, த ஸ்டார்ம் வாட்டர் ரன் ஆஃப் குறையும். கார்டன்ஸ் அண்ட் பார்க்ஸ், இது சொல்ல தேவையில்லை. தென் பாக்கெட் பார்க்ஸ். இப்போ ஆம்ஸ்டர்டாம், இந்த நிறைய யூரோப்பியன் சிட்டிஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தேவையில்லாத ரோடெல்லாம் மூடிட்டு அதை பார்க்கை கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டாங்க. நடந்துட்டு வா, காரில் வரக்கூடாது, அது முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு பார்க்கு, சின்ன ரோடு எடுத்துகிட்டு பார்க்கு, எங்கே பார்த்தாலும் பார்க், சின்ன சின்ன பாக்கெட் பார்க்ஸ்ன்னு பேர் இருக்குது. The next two are not really green natural solutions, but they are called green technology. One is permeable payments. நீங்கள் யூடியூப்பில் permeable payment போட்டு பாருங்கள், ஒரு ஹோஸ்டில் தண்ணி அடிக்க அதை உள்ளே ஊறிட்டே இருக்கும். தட் ஐ மீன் வேற நார்மல் ரோட்டில் தண்ணி எப்படி ஓடும், பட் பர்மியபிள் பேமெண்ட்னா அது அப்படியே ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி அந்த தண்ணியை ஊறிக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ம் வாட்டர் வால்ட். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சம் ஏரியாஸ் ஆர் லோ லைங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மும்பையில் காந்தி மைதான் சொல்லி ஒன்று இருக்குது, மார்க்கெட், காந்தி மார்க்கெட். இது லோ லைங் ஏரியா, எப்போ பார்த்தாலும் மழை வந்தாங்க தண்ணி தேங்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அண்டர் கிரவுண்டில் எப்படி நீங்கள் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கில் ஒரு தொட்டி மாதிரி வச்சுருக்கீங்களோ, கலெக்ட் பண்ணுறீங்களோ, மழை வந்து அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டோரேஜில் போகும். லேட்டர் ஆன் இட் கேன் பி யூஸ் டு வாட்டர் த பிளான்ட்ஸ் ஆர் சம்திங். ஸோ க்ரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்,
All these things are called green infrastructure. This is nothing but a fancy term for things which you already know. Mara, Sedi, parks, gardens, things like that. Now, green infrastructure is multifunctional. இது ஒன்னால எவ்வளவு பெனிஃபிட் பாருங்க. ஒன்று, இட் ரெடியூசஸ் ஸ்டார்ம் வாட்டர் ரன் ஆஃப். நிறைய மரம், நிறைய கார்டன், நிறைய ரெயின் கார்டன், நிறைய இது இருந்தால் ஸ்டார்ம் வாட்டர் இது குறையும். நீங்கள் வரும் அந்த ஸ்டார்ம் வாட்டர் இது வச்சு பண்ண முடியும்னு நினைக்கக்கூடாது. பிகாஸ் இந்த ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸில் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மழை வந்தப்போ தண்ணியெல்லாம் அழுக்காக இருக்கும். அந்த அழுக்கு தண்ணி லேக்ஸ்லேயும் ரிவரில் போய் முடியும். நம்ம ரிவர் கெட்டு போனதுக்கு காரணம் அதுதான். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம பிரச்சனை போச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் போய் லேக்கையோ ரிவரை பொல்யூட் பண்ணுறதுல இட்ஸ் நாட் எ சொல்யூஷன். வேறஸ் நீங்கள் க்ரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போட்டிங்கன்னா மழை எங்கே விழுகுதோ அங்கேயே அது அப்சார்ப் ஆகும். கெட் மை பாயிண்ட். செகண்ட், protects water bodies from storm water and agricultural pollution, increases infiltration to the aquifers. Ground water இல்லை, சென்னையில் கிரவுண்ட் வாட்டர் குறையுது. வேறஸ் நிறைய செடி கிடியெல்லாம் இருந்ததுன்னா the groundwater level will improve. Reduces the heat island effect through evapotranspiration. இந்த கான்க்ரீட் ஜங்கிள்னால எப்பவுமே ஒரு ஹீட் இருக்கும். சிட்டிஸில் ஒரு 2 to 5, 7 degrees ஜாஸ்தி இருக்கும். நீங்கள் ஒரு ஷேடட் ஏரியாவில் போனீங்கன்னா கார்டன் ஏரியாவில் ரொம்ப கூலாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அன் அர்பன் ஹீட் ஐலண்ட் எஃபெக்ட். க்ரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேன் ரெடியூஸ் தட் எஃபெக்ட். லோயர்ஸ் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் எனர்ஜி காஸ்ட். இப்போ நிறைய க்ரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்ததுன்னா, ரூஃப் கார்டன், வால் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்கள் ஏசி காஸ்ட் குறையும், மற்றெல்லாம் குறையும். கிளென்சஸ் த ஏர். இப்போ டெல்லியில் ஏர் பொல்யூஷன் பயங்கரமாக இருக்குது, நிறைய நார்த் இந்தியன் சிட்டிஸில் இருக்குது. தெர் ஆர் மெனி பிளான்ட்ஸ் விச் கேன் அப்சார்ப் த பொல்யூஷன் ஃப்ரம் த ஏர். தே கேன் கிளென்ஸ் த ஏர். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீஸ் பார்த்து நம்ம நடணும். அது நம்ம ஆளுங்க அது முயற்சி எடுத்து பண்ணுறதில்ல. இம்ப்ரூவ் சிட்டிசன்ஸ் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். ப்ரொவைட்ஸ் ரிலாக்ஸிங் அம்யூனிட்டி ஸ்பேஸ் ஃபார் பீப்புள். Provides habitats for animals and birds and improves biodiversity. Beautifies the city. Increases property values. And above all, increases the sequestration of carbon. Sequestration of carbon is plants use carbon to produce starch. So the அதிக plants ஆக carbon dioxide குறையும். Because plants will absorb more carbon dioxide and the carbon dioxide emissions will come down. So that is called sequestration of carbon. And so climate change fight these are useful. So I hope you understand that green infrastructure, which is nothing but our old-fashioned trees and other things, it has so many purposes. ஒரு பக்கத்தில் நம்ம மரத்தை வெட்டிகிட்டு இருக்கோம், ஃபாரஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணிருக்கோம், மரத்தை வெட்டிகிட்டு இருக்கோம். மெட்ரோ ரயில் ஸ்டேஷனுக்குன்னு சொல்லி பார்க்கை காலி பண்ணிட்டுருக்கோம். இன்னொரு பக்கத்தில் கான்க்ரீட் இதெல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் பில்டிங் போடுறோம். I'll give you a small example. I asked the Commissioner of Corporation yesterday while preparing for this talk. I said, how many engineers do you have and how many horticulturists do you have? நம்ப மாட்டீங்க, சென்னை கார்பரேஷனில் 350 இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கான், 3 ஹார்டிகல்ச்சரிஸ்ட் தான் இருக்கான். That shows the importance the corporation gives for green infrastructure. Because grey infrastructure, that is concrete and இதெல்லாம் road எல்லாம், buildings, roads எல்லாம், very popular with politicians, very popular with engineers, very popular with contractors. I don't have to tell you why. But green infrastructure is not so popular. Whereas green infrastructure, poor பீப்புளுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகம். டெய்லி தண்ணி ஊற்றுறது, ப்ரூன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஏழைகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு கூட இதில் தான் அதிகம். ஸோ தெர் ஹஸ் டு பி a complete change in mindset. சென்னை கார்பரேஷன் ஆகட்டும், வேறு எந்த சிட்டி ஆகட்டும், they should move away from grey to green. இப்போ பிளாஸ்டிக் நம்ம வெறுக்கிறோம், we say don't want plastic. அந்த மாதிரி நம்ம அந்த கிரே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கூட வெறுக்க ஆரம்பிக்கணும். We should not allow trees to be removed to put up a grey infrastructure, building or roads or whatever it is. Now, grey infrastructure projects are large scale, expensive and publicly funded, because in the stormwater drain நீங்கள் தனியாக பண்ண முடியாது. They are large scale projects, publicly funded. Whereas green infrastructure project நம்ம கூட பண்ணலாம். நம்ம வீட்டில் ஒரு ரூஃப் கார்டன் போட்டுக்கலாம், வீட்டுக்கு பின்னால் ஒரு ரெயின் கார்டன் போட்டுக்கலாம், ஆர் பர்மியபிள் பேமெண்ட் போட்டுக்கலாம். ஸோ மெனி திங்ஸ், ஈச் பர்சன் கேன் டூ இட் ஆன் இஸ் ஓன். Now this is a very interesting statistics. Of course figures ஒரு இதில் சைட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஐ யூஸ்ட் the state of forest report India's by the Forest Survey of India in 2021. ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் எவ்வளோ க்ரீன் கவர் இருக்குன்னு சொல்லி. Mumbai has got the maximum green cover, 25.4%, Hyderabad 12.9%, Delhi 12.6%, Bengaluru 6.8%. Once upon a time it was called Garden City. 70% கிட்ட இருந்தது green cover. இப்போ it has become 7%, 10 times குறைஞ்சிருச்சு.
Chennai only 5.3%. இன்னொரு இடத்துல I saw 6.25. Even the corporation commissioner was surprised. He didn't know. He thought நிறைய நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு I said, யோ இன்னும் 5%ல தான் நீ இருக்க அப்படின்னு சொன்னேன். Ahmedabad 2%, Calcutta 1%. Look at the ridiculous. This is the kind of green cover in our cities. Whereas you look at international cities, Oslo, Norway 68%, Vienna 50%, Singapore 47%, Sydney 46%, Shenzhen, China 41%, Hong Kong 40%, Rome 39%, Los Angeles 35%. இதெல்லாம் டுக்கடா சிட்டி கிடையாது, நமக்கு ஈக்குவலான பெரிய சிட்டி தான். London 33%, such an ancient city, such a big city. Londonல 33% green cover. You may say because of those Hyde Park and Kensington Park and all those parks, but whatever it is, London has 33% green cover. Beijing 31%, Seoul 28%, Barcelona 28%, New York 27%, Moscow 18%, Montreal 13%, Paris 10%, Tokyo 7.5%. Now இதில் ஒரு ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்லணும் உங்களுக்கு. இதில் Singapore, as you can see, already has 47%. நீங்கள் சிங்கப்பூர் எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க தெரியல. It's a very green city. Even though they are already at 47%, Singapore is planning to plant 10 lakh trees over a 10-year period from 2020 to 2030. 1 million trees they want to plant between, though they are already green. 47% அவனுக்கு பத்தல, he wants to cross 50%. Paris, as you can see, is 10%. Paris பார்த்தா green மாதிரி இருக்கும், but actually it's only 10% cover. So Paris, the France government has taken the decision. Next 10 yearsல நாங்கள் 10%லேருந்து 50% பண்ணி காட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி they have taken a massive greening projects, urban forests, green roofs, green walls. அந்த மாதிரி பாரிஸில் 10%. ஓகே, ஆஸ்லோவை பீட் பண்ண முடியாது, அவன் எங்கேயோ இருக்கான், 68% இருக்கான். அட்லீஸ்ட் வியன்னாவை பீட் பண்ணி காட்டுறோம், 10%லேருந்து 50% வந்து காட்டுறோம்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to do something similar. இன்னும் நீங்கள் 5%, 3%, 1% வச்சுட்டு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நடக்க தான் செய்யும். I'll now talk about climate change. I mean, it won't be too technical, don't have to worry. For the economic students, I would recommend this book very highly, The Climate Casino by William Nordhaus. As you know, he's a co-author of Paul Samuelson's economics book. And he won the Nobel Prize in 2018. This is the best book on the subject for economics students. Now, this is a graph, interesting graph. This shows world GDP from year 1 AD to 2000 தாண்டி. இதில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா, till about 1800, 1900, the world GDP was pretty low and pretty constant. And suddenly after the 18th and 19th centuries, it is shooting up. Can anybody tell me why? Because of the Industrial Revolution, scientific and industrial revolution. நீங்கள் அடிக்கடி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயும் மற்றவங்களையும் பார்த்துருப்பீங்க. ஈவன் சசி தரூர் ஏதோ போய் பேசியிருக்காரு, அது தப்பு. வாட் சசி தரூர் said is wrong. He said that before the British came, 15th and 16th century, India and China were the biggest countries, richest countries. They contributed about 25% to the global GDP. இந்த கொலோனியல்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது. கொலோனிஸ் இந்த இங்கிலீஷ்காரங்கெல்லாம் கொள்ளையடிச்சது உண்மைதான், அது நாங்கள் மறுக்கல. பட் வாட் யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் இஸ், பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் the only two factors of production, important factors of production were land and people. Okay, so China and India both had lots of land and had lots of people. They had about 25% of these two factors. So naturally they contributed 25% to the world's GDP. 25% contribute பண்ணாங்கிறது உண்மை, but not because they were something special. Just because there was more land area in China and more land area in India and more people in China and more people in India. அதனால தான் 25% தவிர நம்ம ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணல. Whereas இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கப்புறம் one machine can do the work of 100 people or 1000 people. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த குட்டி குட்டி கண்ட்ரிஸ் லைக் இங்கிலாந்து, நெதர்லாண்ட்ஸ், இவெல்லாம் ஜெர்மனி, இவெல்லாம் பெரிய ஆள், பிகாஸ் தே டுக் அப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இன் அ பிக் வே. ஸோ கொலோனியலிசம் மட்டும் தான் இதுக்கு காரணம் இல்லை. அங்கிறதுக்கு உதாரணம், Spain and Portugal were very big colonial powers, but they were not very rich because they missed the industrial revolution. Whereas England, France, then even Germany, they became Germany was not a big colonial power, but Germany became a very rich country because Germany focused on science and industry. Anyway, the short point I want to say is,
Till 1900, 1800, 1900, world was poor mostly. The GDP, global GDP was low and almost steady. Suddenly it shoots up after 1800, 1900 because of the industrial revolution. Of course, இதுக்கு விளைவுகள் இருக்கும். அந்த விளைவு என்ன? This is the global carbon dioxide emissions. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா it follows the same graph. The GDP increase ஆக ஆக carbon dioxide கூடுது. Now you must have heard of this, what is called greenhouse effect. ஒரு greenhouseல போனீங்கன்னா ஹாட்டாக இருக்கும். காரணம் என்னன்னா, the sun rays coming through the glass, they are short wave sun rays, high energy. But bounce ஆகி திருப்பி போகிறப்போ they become long wave and low energy. The glass traps them in, so the room is hot. நம்ம atmosphere also does something similar. The short wave sun rays pass through the atmosphere, but after hitting the ground and when the earth re-radiates that heat, that is long wave, low energy, so the atmosphere traps them. So because of that, the atmosphere is warmed. Now greenhouse effect கெட்டதுன்னு சொல்ல வரல, இன்ஃபேக்ட் இது நல்லது தான். Because there is what is called a natural greenhouse effect. In the natural greenhouse effect illati, you know what the world's Earth's temperature would have been? It would have been minus 18 degrees centigrade. Earth would not have been livable. In the natural greenhouse temperature effect nala, Earth gets heated by 33 degrees, so that average Earth temperature is about 15 degrees now. So from minus 18 to plus 15 because of the natural greenhouse effect. Natural greenhouse effect நல்லது தான், but this further artificial greenhouse effect due to human carbon emissions, அது நல்லது கிடையாது. Now what are the greenhouse gases? Carbon dioxide from fossil fuels, that is coal, oil, natural gas. Coal இருக்கிறதுலே மோசம், next oil, next natural gas. Then carbon dioxide, நீங்கள் மரத்தை வெட்டினா carbon release ஆகும். Methane, methane is there in many places. Nitrous oxide, fluorine, either these are the main. Carbon dioxide is the main thing, 63 plus 11, 74%. Now நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா global greenhouse emissions எங்கிருந்தெல்லாம் வருதுன்னு ஸ்டடி பண்ணிங்களா, இந்த கிராஃபை ஸ்டடி பண்ணிங்கன்னா you will find that buildingsலேருந்து 17.5%, அதில் கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் 6.6%, ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் 10.9%. நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து 16.2%, அதில் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் 11.9, ஏவியேஷன் 1.9, ஷிப்பிங் 1.7. மற்ற இண்டஸ்ட்ரி எடுத்திங்கன்னா அது ஒரு 24%, அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி 7.2, கெமிக்கல்ஸ் 3.2, அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அக்ரிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒரு 18.4%, இதர் இப்படி சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி 3%. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் எத்தனை கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லி இந்த கிராஃபு காட்டுது. Now I would also suggest to you to read this book called Merchants of Doubt. இப்போ 1950s scientists found that cigarette smoking causes cancer. பட் சிகரெட் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ண, இந்த டொபாக்கோ கம்பெனிஸ் அவன் சில சயின்டிஸ்ட்டுக்கு துட்டு கொடுத்து குழப்பி விடுற மாதிரி they published counter studies saying no, cigarette smoking is not causing this and சொல்லி. It took about 40-50 years for people to realize that smoking is really bad. There's a lot of similarity between cigarette smoking and global warming. Cyanide சாப்பிட்டீங்களானாலும் இல்லாட்டி ஒரு லைவ் வயர் தொட்டிங்கன்னா டப்புன்னு போயிடுவீங்க. பட் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்கில் டப்புன்னு போக மாட்டீங்க. ஒரு 30 வருஷம் 40 வருஷம் ஒழுங்காக இருப்பீங்க. சடன்லி யுவர் பாடி வில் இது. குளோபல் வார்மிங்கும் அதே மாதிரி தான். இம்மீடியட்டாக ஒன்றுமே ஆகாது உங்களுக்கு, பட் போக போக 20, 30, 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன யூ வில் ஃபீல் த எஃபெக்ட்ஸ். சிகரெட்டில் ஸ்மோக்கிங்கில் அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு லாபி தான், டொபாக்கோ லாபி. பட் இங்கே அப்படி இல்லை, பல்வேறு லாபியை நம்ம வி ஹவ் டு ஃபேஸ். த ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரர் லாபி, த கோல் ஒர்க்கர்ஸ் லாபி, த பெட்ரோலியம் கம்பெனிஸ் லாபி. இங்கே நான் காமிச்ச அந்த எல்லா லாபிஸுமே தேர் அப்போஸ் டு குளோபல் வார்மிங்கு அதில் இல்லை கிடையாது பொய் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் ஹூ ஹவ் பீன் பெய்ட் பை தீஸ் லாபிஸ் அண்ட் டு சே இல்லை குளோபல் வார்மிங் இல்லை புல்ஷிட், கிளைமேட் சேஞ்ச் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பொய்யாக எழுதிட்டுருக்கான். யூனோ, ஸோ திஸ் புக் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தட் வெரி வெல். நம்மளே ஒரு கேள்வி கேட்போம், இது ஹவு ஆர் வி ஷுர் தட் திஸ் இஸ் குளோபல் வார்மிங் இஸ் ரியல். நீங்கள் லாஸ்ட் 400,000 இயர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் ஹவ் த டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆல்சோ, கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட் எப்படி 400,000 வச்சுருக்காங்கன்னா சயின்டிஸ்ட்க்கு டெக்னிக் இருக்குது. ஆஸ் யூ நோ, ட்ரீ ரிங்ஸ் வச்சு யூ கேன் டெல் த ஏஜ் ஆஃப் த ட்ரீ, ஐஸ் கோர்ஸை வச்சு யூ கேன் டெல் த கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ மெனி சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் ஸோ மெனி டெக்னிக்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 4 lakh இயர்ஸில் எப்பெல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் கூடி இருக்கோ
டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த எர்த் கூடியிருக்கு. எப்போல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிருக்கோ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த எர்த் குறைஞ்சிருக்கு, ஃபால் ஆயிருக்கு. ஸோ there's a correlation between the two. Now one thing to, as you know, climate has not been, earth or climate has not been the same. There were times when earth had went through ice ages. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. New York was under several feet of ice, you know. Then ice போய் மறுபடி dry இது வரும். So earth's climate has been constantly changing. So climate change ஆகாதுன்னு சொல்கிறவங்க முட்டாள்தனம். Because the past history of the earth shows that climate has changed often. For example, in the graph பார்த்தீங்கன்னா last 800,000 yearsக்கு earth's temperature has gone from -9 to about +4. -9 வந்தப்போலாம் it was ice age, +4 வந்தப்போ இதாக இருந்திருக்கு. ஸோ in the past also the fluctuation has been there. So you can't say அது இல்லைன்னு சொல்கிறது தப்பு, because past history shows it has been there. Now last 1000 years பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இப்படி fairly ஸ்டெடியாக இருந்திருக்கு. பட் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் இட் இஸ் ஷூட்டிங் அப். Now climate models say that எவ்வளோ ஷூட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது, அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் டூ டிஃபிகல்ட் டு ப்ரெடிக்ட். பட் 2 degrees to 5 degrees ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Human-induced global warming reached approximately 1 degree centigrade above pre-industrial levels, 1900 levels in 2017. So 1900 is kept as the base year. It's called pre-industrial level. 1900 இன்னைக்கு 2017 பார்த்தீங்கன்னா the earth has increased by 1 degree. Okay, it is increasing at 0.2 degrees centigrade per decade. Every 10 years it is going up by 0.2 degrees centigrade. The aim is to limit warming to 1.5 degrees by 2050. Now here I may ask a question, or you may ask me a question. இது என்ன பெரிய 1 degree என்ன பெரிய விஷயம், 2 degrees என்ன பெரிய விஷயம்? சென்னையிலே டே டைமில் டெம்பரேச்சர் இஸ் 35 degrees, நைட்டில் 25 degrees, 10 degrees டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ராஜஸ்தானில் ஆர் துபாயில் டெசர்ட் ஏரியாவில் டே டைமில் 55 degrees, நைட்டில் 25 degrees, 30 degrees இருக்குது. ஸோ என்ன சி லெவல் ரைஸ் ஆகிறான். இதே மாதிரி போச்சுன்னா சென்னையில் சி லெவல், இந்த குளோபல் சி லெவல் வில் ரைஸ் பை அபவுட் 80 centimeters, 0.8 meters by 2100. 0.8 meters இந்த ஹாலுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி வரும். ஸோ அது என்ன பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம டெய்லி டைட்லேயே ஹை டைட் அண்ட் லோ டைடில் டிஃப்ரென்சஸ் செவரல் மீட்டர்ஸ். ஸோ பீப்புள் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின், த நான் சயின்டிஸ்ட் தே ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின், என்ன பெரிய குளோபல் வார்மிங் பண்ணாங்கட்டி அப்படிங்கிறான். ஸோ ஹியர் த இஷ்யூ, த ரிப்ளை இஸ் லைக் திஸ். இட் இஸ் நாட் த்ரூஅவுட் த வேர்ல்டு டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ரஷ்யாவில் -40 இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல +55 இருக்கும். But the average earth temperature is about 15 degrees centigrade. It is the average temperature which is important. Just as unga odambla, your normal average temperature is 98.6 degrees Fahrenheit or 37 degrees centigrade. Fever or 4 degrees, 5 degrees kudichana 104 கிட்ட வந்துருச்சுனா நீங்க புறப்பட்டதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். 37 to 40 degrees centigrade வந்துருச்சுனா your parents will be worried. Just a 3 degrees centigrade என்ன பெரிய 3 degrees ன்னு சொல்ல முடியாது. So just like the body's average temperature cannot shoot up beyond a limit, the earth's average temperature also cannot. Individual variations இருக்கலாம் earthல. நீங்கள் ஒரு சானா பாத்தில் ஒரு ஹை டெம்பரேச்சரில் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருக்கலாம், ஆர் சம்ம குளிரில் போய் உட்காந்துருக்கலாம். தேர் நாட் இது. உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் ஷுட் பி ஸ்டடி அட் 37 degrees centigrade. If it becomes 40, you are in danger. If it goes beyond 40, you will die. So the earth is also similar. I hope you got the point. So அது தப்பு. இன்னொன்று தெர் மே பி டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ். டிப்பிங் பாயிண்ட்னா அப்படியே போய்ட்டு இதில் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்மூத்தாக இல்லை, இப்படி மேலே போய்ட்டுருக்கு, சடனாக டிப் ஆகிட்டு கீழே வருது. ஸோ அந்த மாதிரி சடனாக ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுறதுன்னு சயின்டிஸ்ட் ஆர் வரிடு. ஐ மீன் திங்ஸ் வில் நாட் ஹேப்பன் கிராஜுவலி ஆகாது, சடனாக டெம்பரேச்சர் மாறும். Now the problem with these greenhouse gases is there is a lot of similarity between greenhouse gases and radioactive waste also. உங்களுக்கு தெரியும் நியூக்ளியர் பவரில் வர radioactive waste அதை பரி பண்ணுவாங்க, some thousands of years it will be there. அதே மாதிரி the greenhouse gases that are emitted under in the atmosphere அதுவும் several 100 years 1000 yearsக்கு இருக்கும், அவ்வளோ ஈஸியாக போகாது. Much of it will be absorbed by the ocean. And those of you who remember your school chemistry, when carbon dioxide dissolves in water, what do you get? Carbonic acid. Okay, so it becomes acid. So oceans are getting gradually acidic. Lakes and rivers, acid rain, acid lakes எல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த பொல்யூஷன்னால ரிவர்ஸில் ஆசிடிக்காக இருக்கும். பட் ஓஷன்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக ஆசிட் ஆகாது, பட் மெதுவாக ஆகிட்டு இருக்கு.
ஓஷன் அசிடிக் ஆயிடுச்சுன்னா உங்கள் கோரல் ரீஃப்ஸ் எல்லாம் போயிடும், இந்த ஷெல் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் போயிடும், அதெல்லாம் சத்து போயிடும். ஸோ வி கான் டேக் சான்சஸ். ஸோ டு லிமிட் த வார்மிங், ஸோ இப்போ என்ன இன்டர்நேஷ்னல் கன்சென்சஸ் என்னன்னா 1.5 டிகிரிஸ்க்கு மேலே போக விடக்கூடாது, நம்ம கார்பனை குறைக்கணும். இன்ஃபேக்ட் we have to reach what's called net zero, that is எவ்வளோ கார்பன் நம்ம எமிட் பண்ணுறோமோ அதே கார்பன் ஷுட் பி absorbed பண்ணுறதுக்கு வழி என்ன? பிளான்ட்ஸ் தான், ட்ரீஸ், பிளான்ட்ஸ், க்ரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நோ அதர் வே. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் நிறைய பிளான்ட்ஸ், ட்ரீஸ் போட they will absorb more carbon, then from positive carbon you will get zero carbon, then you will become negative carbon, that is more carbon is absorbed than released. Effects of climate change உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். Now, which are the top countries? USA is the biggest culprit, second is China, then Russia, Germany, UK, Japan, India. So இத்தனை countries இருக்கு, இவங்களை எல்லாம் ஒத்துக்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். One method is to put a tax on carbon, that is tax போட்டாதான், because the estimation is, முந்தி people used to say 1 ton of carbon costs about $25 of damage. Then they said illa $50 of damage. Now they are saying no, it costs about $185 of damage. So you have to put a tax. நீங்கள் இந்த tax போட்டிங்கன்னா people will reduce the usage of fossil fuels. கார்பன் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதில் குறைப்பாங்க. டாக்ஸ் போட்டால் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, ப்ரைஸ் கூட இன்வென்டர்ஸ், சயின்டிஸ்ட் வில் செட் டு ஒர்க். சீப் ஃபியூல் இருக்கிற வரைக்கும் அவனும் யோசிக்க மாட்டான். இது காஸ்ட்லி ஆக they will think of new innovations, so it will be a fillip to innovations. Now I would suggest that you read this book. It contains 100 ways by which global warming can be reduced. Okay, you know many of these ways, I don't have to go. One is replace fossil fuel, coal-based, oil-based energy with solar and wind power. That is one. Electric battery cars instead of petrol and diesel cars. Electric battery carnala kuda in the urban sprawl and the problem thiraporadilla, traffic congestion la thiraporadilla. Then energy conservation. For example, ninga efficient lights, LED, efficient energy efficient AC, energy efficient geyser போட்டிங்கன்னா 20% power குறைக்கலாம். 20% power குறைச்சா it's like 20% coal use கம்மி, இது கம்மி. So these are all the things, but இதெல்லாம் பெரிய எடுத்து சமாச்சாரம். That is national governments பண்ணுறது. We are not bothered about that. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? Cities என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? This is what we are interested in. Now this is a nice book. It's called Garden City, Mega City, written by two Singapore architects. One is a Singaporean, Chinese, another is an Australian. That company is called WOHA. Wong is the Chinese fellow, Hassel is the Australian guy. This is a book, not an architect's book, it's a book which you and I can understand. So இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் இப்போ சொன்ன பாயிண்ட் தான் இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான். தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு அர்பன் ஸ்ப்ரால், தட் இஸ் அந்த சிட்டி அப்படியே சென்னையிலேருந்து, மாமல்லபுரம்லேருந்து, மரக்காணத்துலேருந்து என்ன அப்படியே கடலூர் வரைக்கும் போயிட்டு அப்படி போயிட்டு இருந்தால் இது முடியாது. யூ கான்ட் சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி தேர். As the 21st century megacities need to limit their carbon footprint, the low-rise suburbs of the 20th century are no longer an option. In the 1 floor, 2 floor houses, அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறது, இது no more possible. Of course, you may say, எப்படி தடுக்க முடியும்? எனக்கு ஒரு பிளாட் இருக்கு, நான் 2 floor தான் கட்டுவேன், நீ யார் தடுக்கிறதுக்கு? Of course, there are issues there. But countries have solved this problem also. So the idea is cities should not grow horizontally, cities should grow vertically. When I say vertical, it doesn't mean 10 floors, 20 floors. They should go up to 40, 50, 100 floors. High-rise buildings should have extensive green infrastructure internally and externally, so that the city will approach something like a natural environment. இப்போ நம்ம டிப்பிக்கல் ஹவுசிங் போர்ட் ஃப்ளாட்ஸோ இல்லை ப்ரைவேட் ஹவுசிங் பார்த்திங்கன்னா வெறும் வீடு தான் இருக்கும், வேறு ஒன்றும் இருக்காது. காமன் இது ஒன்றுமே இருக்காது. கொஞ்சம் இப்போ வர சில இதில் ஜிம் இருக்குது, ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹை எண்டில். பட் பழைய இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடு தான், நத்திங், நோ கார்டன்ஸ், நோ காமன் சிவிக் ஸ்பேஸ், நத்திங். ஸோ தெர் இஸ் நோ சோஷியல் லைஃப். ஸோ த திங்கிங் இஸ் யூ ஹாவ் ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ், பட் யூ புட் அ லாட் ஆஃப் green infrastructure in them. In fact, every 10 floor you put the 10th floor, 11th floor should be kept vacant, converted into a park or garden. அங்கே amenities இருக்கணும், ஜிம் இருக்கணும், லைப்ரரி இருக்கணும், இது இருக்கணும். ஸோ எவ்ரி 10th floor அப்படியே பண்ணிட்டு 11th floor அப்படி பண்ணிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு திங்கிங். Vertical growth of cities with an emphasis on public transport can avoid other problems. That is, public transport should be, நான் சொன்ன மாதிரி, public transport should be increased. All these things are not easy, but I'm telling you, this is the way other countries are going.
Cities should be pedestrian friendly and bicycle friendly. Through proper urban planning, it's possible to have cities within cities whose key areas can be accessed by foot or bicycle. Now you may say, ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணி தொலைச்சிட்டோம், இன்னும் என்ன பண்ணுறது? மை பாயிண்ட் இஸ் அட்லீஸ்ட் இன்னும் மேலே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற ஏரியா கூட அட்லீஸ்ட் யூ இன்ட்ரடியூஸ் தீஸ் ஐடியாஸ். நம்ம அந்த பழையபடியே அப்படியே விட்டுருக்கோம். வித்தின் த ஓல்டு சிட்டி ஆல்சோ, ஆஸ் யூ நோ, ஓல்டு பில்டிங்ஸ் கெட் புல் டவுன், நியூ பில்டிங்ஸ் கம் அப். ஸோ அப்போ இதை அப்ளை பண்ணணும், யூனோ. ஸோ பட் இதே மாதிரி இதே போக்கில் போனால் the cities will collapse. Through innovative designs, we can have high-rise, high-density, high-amenity buildings that are sociable, self-sufficient and sustainable. What these people are saying is, it is possible to have high-rise buildings, high-density, social, sustainable, self-sufficient. It is possible. In fact, if you remember the late President Abdul Kalam, he was proposing something called provision of urban amenities in rural areas. புறான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் வேணும் அப்படின்ட்டு இருந்தார். அவரோட திங்கிங் வாஸ் ராங். ஹீ தாட் இப்படி அர்பன் எம்யூனிட்டிஸை ரூரல் ஏரியாஸில் ப்ரொவைட் பண்ணால் மக்கள் சிட்டிஸ்க்கு போகிறது நிறுத்த மாட்டாங்க. பட் எம்யூனிட்டிஸ்க்கோசரம் மக்கள் சிட்டிஸ்க்கு வரல. பீப்புள் கம் டு சிட்டிஸ் ஃபார் அதர் ரீசன்ஸ். அண்ட் யூ சி வேர்ல்டு ஓவர் சிட்டிஸ் ஆர் க்ரோயிங், வில்லேஜஸ் ஆர் ஷ்ரிங்கிங். ஸோ அர்பன் எம்யூனிட்டிஸ் இன் ரூரல் ஏரியாவில் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால cities growth stop பண்ண முடியாது. In fact, ulta is correct. You should provide rural amenities in urban areas. That is, urban areas should look like villages. And எப்படி நீங்கள் அதை பண்ண முடியும்? By having more greenery, more in our buildings. Okay. Then buildings can also be, when the big buildings இருந்தால், சின்ன பில்டிங்ல கஷ்டம், but பெரிய பில்டிங் இருந்தால் the building can be self-sufficient. For example, it will have a huge roof. அந்த ரூஃபில் நீங்கள் மேலே ஒரு ஃபோட்டோவோல்டைக் செல் கெனோப்பி போட்டு அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணலாம். அந்த ரூஃபில் யூ கேன் க்ரோ க்ராப்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் க்ரோ பண்ணலாம். அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை ரீசைக்கிள் ட்ரீட் பண்ணி நான் போர்ட்டபிள் யூசஸ், கார்டனிங், டாய்லெட் யூஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல். சின்ன இதில் 2 ஃப்ளோர் 3 ஃப்ளோர் இருந்தால் பண்ண முடியாது. பட் 100 ஃப்ளோர் இருந்தால் யூ கேன் டூ தட், யூனோ. தென் ட்ராபிக்கல் ஆர்கிட், நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஹவுசஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஒரு சென்ட்ரல் ஒரு ஓப்பன் கோர்ட்யார்டு இருக்கும், வீடெல்லாம் அதை சுற்றி இருக்கும். ஸோ தட் காற்றெல்லாம் நல்லா, காற்றோட்டம் நல்லாயிருக்கும். ஹொரிசான்டல் காற்று வரும், வெர்டிக்கலாகவும் இருக்கும். தட் இஸ் அ குட் டிசைன். இப்போ நம்ம ஆளுங்க அந்த வெஸ்டர்ன் இதை காப்பி பண்ணி அமெரிக்காவில் ஒரு கிளாஸ் அண்ட் இது போட்டு பெங்களூரில் எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் அந்த இது பண்ணி வச்சுட்டான். ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் சேயிங் வி ஷுட் கோ பேக் டு த ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன் ஆஃப் ஹாலோ பில்டிங்ஸ், யூனோ. Since trees and plants absorb carbon dioxide, increasing the green cover of cities in a big way is the answer to many of the urban problems, including climate change, urban flooding, degradation of rivers and lakes. சரி, climate change கூட நீங்கள் மறந்துடுங்க. பட் உங்கள் மற்ற ப்ராப்ளம் இது urban flooding, traffic jam, air pollution, river pollution, lake pollution, lake degradation, இதுக்கு solution is only green infrastructure. Cities should become circular economies and aim at recycling. I already told you, Chennai Corporation is doing some good work here. They are recycling about 30 to 40% of their waste, but 90% or more pannum. Okay, there are 2 fundas here, which is interesting fundas. I'll tell you what they are. Green plot ratio. Let's say in the room alavukku oru plot irukku. Let's say this is about 2 grounds. நம்ம ஒரு பில்டிங் போடுறோம். ஓகே, கொஞ்சம் ஒரு ஓரமாக ஒரு கார்டன் போடுறோம். வி திங்க் ஏதோ க்ரீனரி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி. யூ ரிமெம்பர் இந்த திங் ஐ டோல்ட் யூ, வென் யூ ரிப்ளேஸ் எ நேச்சுரல் கிரவுண்ட் வித் built-up area, the urban stormwater runoff increases by 5.5 times because தண்ணி can't go into the thing. So the modern thinking is, 1000 square meters plot எடுத்து அதை இது பண்ணிங்கன்னா, என்ன பில்டிங் போட்டிங்கன்னா 1000 square meters of green area நீங்கள் போடணும். You understand what I'm saying? It is not enough. இந்த மிச்சம் இருக்கிற ஒரு 550 ஸ்கொயர் மீட்டர் 100 ஸ்கொயர் மீட்டர் க்ரீன் போட்டால் பத்தாது. அந்த மொத்த பிளாட்டுக்கு ஈக்குவலான க்ரீன் ஏரியா யூ ஷுட் கிவ் இட் பேக் டு நேச்சர். You get what I'm saying? I hope you follow what I'm saying. This is a measure of regreening and it's the ratio of the area of planted green cover to the area of the plot. The idea is to give back to nature the green cover that was lost due to construction of the building. Singapore has prescribed a minimum of 100% green plot ratio. நம்ம ஊரில் இந்த கான்செப்டே கிடையாது. சிங்கப்பூரில் நீங்கள் ஒரு 2 கிரவுண்ட் பிளாட் எடுத்து ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னா 2 கிரவுண்டுக்கான ஈக்குவலண்ட் க்ரீன் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். ஆப்வியஸ்லி ஹாரிசான்டலில் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வெர்டிக்கலாக பண்ணணும், யூ ஹேவ் ரூஃப் கார்டன் போடணும்,
வாலில் போடணும், அந்த மாதிரி மல்டிபிள் லெவலில் போடணும், அந்த மாதிரி பண்ணணும். The next is self-sufficiency index. As I told you, in the future, buildings will go vertical. They will be huge, 100 floors அப்படி இருக்கும். They will have a huge roof. அந்த ரூஃப்க்கு மேலே ஒரு கெனோப்பி போட்டு ஃபோட்டோவோல்டைக் செல்ஸில் சோலார் பவர், அந்த பில்டிங்க்கு வேண்டிய பவர் அவங்களே ஜென்ரேட் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த ரூஃபில் கார்டன் மாதிரி அர்பன் ஃபார்மிங் பண்ணுவாங்க, வெஜிடபிள்ஸ் மற்றெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பாசிபிள். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இன் யுவர் டுகட் ஆஃப் 4 storied or 5 storied buildings. It is possible in a 100 storied building. It's been done already. Then water கூட அவங்களே ட்ரீட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ த பில்டிங் ஹேஸ் டு பி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் அண்ட் இட்ஸ் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் ஷுட் பி நெகட்டிவ். தட் இஸ் அந்த பில்டிங்னால கார்பன் எமிஷன் இருக்கக்கூடாது. யூ கெட் மை பாயிண்ட்? இப்போ மற்ற சிட்டிஸில் மற்ற கண்ட்ரீஸில் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப தீவிரமாக பார்க்குறான். நம்ம ஊரில் இந்த கான்செப்டை நம்ம பார்க்குறதில்ல. வி ஷுட் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். ஓகே, நவ் ஐ வில் கிவ் யூ த எக்ஸாம்பிள்ஸ். திஸ் ஓஹா பண்ணுது. நியூட்டன் ஸ்வீட்ஸ் சிங்கப்பூர், green plot ratio 130%. That is 100%. அந்த பிளாட்டில் ஏரியா 100 ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் ஆனால் இவன் 130 ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ்க்கு க்ரீனரி போட்டிருக்கான். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, எங்கே பார்த்தாலும் க்ரீன் தான். Okay, this is how the buildings are. I mean, there are so many others. It's not only these fellows who have done it. I am giving this Woha example because they have done it in a tropical city like Singapore, for which Chennai is also somewhat like Singapore. Next, Woha School of Arts, Singapore, green plot ratio 140%. That is, ஒரு 100 ஏக்கருக்கு லேண்ட் எடுத்தால் 140 ஏக்கருக்கான க்ரீன் ஏரியா அவங்க ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பில்டிங்கில் எல்லா பக்கத்துலையும் க்ரீன் போட்டு, the building also looks good, the building will be cool. So this one, Woha's Park Royal on Pickering, Singapore, this is a hotel. இதில் green plot ratio is 240%. That is 2.4 times the area of the plot. They put it as, made it green. எங்கே பார்த்தாலும் green, you know, ஒரு லெவல்லையும் green போட்டிருக்காங்க. Next, this is the remarkable building, Woha's Oasia downtown Singapore. This is also a hotel. Here the green plot ratio is 11-10%. That is 11 times. அந்த ஒரிஜினல் பிளாட்டில் எவ்வளோ க்ரீன் இருந்து 1 ஏக்கர் பிளாட்னா 11 ஏக்கர்ஸ்க்கான க்ரீனரி இந்த பில்டிங்கில் அடங்கியிருக்கு, வெவ்வேறு இடத்துல அடங்கியிருக்கு. ஸோ யூ கேன் இமேஜின் தட்ஸ் வாட். நெக்ஸ்ட் இஸ் Woha's கம்புங் அட்மிரால்ட்டி பில்டிங், க்ரீன் பிளாட் ரேஷியோ இதில் கொஞ்சம் கம்மி, 110%. பட் சிங்கப்பூரில் as I said 100% கம்மியாக நீங்கள் போட முடியாது. தர் ஷுட் பி 100% மேலே க்ரீன் கவர் இருந்தாகணும் உங்கள் பில்டிங்கில், இல்லாட்டி அவங்க விட மாட்டாங்க, அப்ரூவல் கொடுக்க மாட்டாங்க. Now you may say, oh, இது என்ன சிங்கப்பூரில் தான் முடியும், இந்தியாவில் நடக்குமான்னு. The fellows have done a building in Mumbai also. Woha's Cuff Parade Development, Mumbai. Look at the thing, how it is. You know, the same guys have done it in Mumbai. Let me say, these are not the only fellows doing it. There are so many others who have done it, but I'm giving you the example because they have done work in East, you know, in tropical climates. Now, this is a Mumbai thing. This is another Mumbai or hotel project, the Park Mumbai. This is how they design. இது இன்னும் கட்டி முடிக்கல, கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்கும். This is called the Park. Okay. So this is Dhaka. You may say that Singapore பணக்காரங்கன்னு சொல்கிறதில்ல. டாக்காவில் பிராக் யூனிவர்சிட்டி என்ன இருக்குது, அங்கேயும் பண்ணியிருக்கேன். These people have done something like this. Now let me tell you one thing about government. Having worked in government for many years, I can tell you, the problem with government is not paucity of resources. The problem with government is misapplication of resources, of throwing good money after bad schemes. அரசாங்கத்தில் பணம் இல்லை, பண கட்டுப்பாடுங்கிறதுல போய், அரசாங்கத்தில் பணம் இருக்குது, நம்ம அதை சரியாக பயன்படுத்துறதில்ல. யூனோ, we throw good money after bad schemes, foolish schemes. So if you, as I said, நம்ம ப்ரையாரிட்டிஸே சரியில்லை. இப்போ சென்னை, I'm not criticizing Chennai Corporation. I told Bedi yesterday that you must strengthen your horticulture wing. You can't have 3 horticulturists to 350 engineers. பார்க்ஸ் பார்க்குறவங்க கூட இன்ஜினியர் தான். அவனுக்கு ஒன்று, நீங்கள் நம்ம பார்க்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, ஃபுல்லாக டைல் போட்டு வச்சுருப்போம் அந்த பார்க்கில், வாக்கிங்னு சொல்லி இருக்கிற சீப்பேஜ் கூட நடக்காது, அந்த டைல் போட்டு இது பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ நம்ம ஆளுங்களுக்கு அந்த கான்செப்டே இல்லை. தே ஆர் நாட் ஈவன் அவேர் ஆஃப் ஃபண்டாஸ் லைக் க்ரீன் பிளாட் ரேஷியோங்கிற கான்செப்டே அவனுக்கு தெரியாது. The last, this is the vision of a future city. A very tall building, 100 floors, 200 floors, every 10 floors or 5 floors ஒரு வேக்கண்ட்டாக விட்டு அங்கே இது க்ரீனரி இருக்கும். It will produce its own
energy, it will produce its own food, it will recycle all its water, it will leave negative carbon footprint. This is what Singapore, London, Tokyo, Bangkok, all the other developed cities, countries, they are moving towards this. Namma, I leave it to you. I mean, as I said, Tamil Nadu is one of the better states, but Tamil Nadu in the Nalamena, you can imagine what the situation in the rest of the country is. But definitely, if any state is going to take the lead in this, it's going to be Tamil Nadu. That I am sure about it, because we have a good administrative setup in Tamil Nadu. The only thing is idea. The ministers should be on board, the entire government should be on board, the officers should be on board. But to my knowledge, these people are not sensitized. But Chennai Corporation, you really think the mayor and the councillors are thinking along these lines? They are not. They are not even aware of it. So it is very important to explain to them all these issues and tell them that in the valila da nama ponom appdinu solli explain pandrathu important. I am not criticizing anybody, I am only saying it's a fact. It is not only in Chennai, I think in all the cities throughout India. I don't think our councillors and mayors and municipal chairmen are seized of the problem. And again, let me repeat, 36% urban population irukappe nalama ipdi nu sonna 80% urban population varappo neenga eppadi irupinga. That's what we should think. Thank you. உன் கடவுளை விட உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னோரை விட உன் வெங்காயம் வழக்கமாத்தை விட உன் அறிவு பெருசு அதை சிந்தி